Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. I'm very happy to see all of you here today. People in Vellore think it's a long way to come here. But we have devotees coming from Ramanathapuram and Dindigul and Dharmapuri, is it? Nothing? Tirupatur and so many places. Kaveri Patnam. We've all come a long way before coming here. We've come all around the universe, round and round and round in the Sangsara Chakra. So having come here, we should not go away. We should stay. So you can just put up some tents here. They can all stay here. Chant Hare Krishna. But probably most of you will go back to where you came from today. But wherever you go, you have to carry Krishna in your heart. Krishna is already in our heart. But mostly we are, in material consciousness, we are ignoring him. So we have to learn how to revive our dormant Krishna consciousness. So this movement, the International Society for Krishna Consciousness, is meant for giving knowledge of Krishna and how to attain Krishna. Often people ask us, well, what is ISKCON's philosophy? But actually, to say ISKCON's philosophy, that's a misunderstanding. Because generally think philosophy means, well, there's one philosophy, someone else has some other philosophy, different opinions. And generally in Hinduism, it's thought that, well, there are so many opinions and you can choose any path you like. And whatever path you take, you will reach the goal. But that doesn't make any sense. Just like if you go from Vellore on the road to Bangalore, you'll end up in Bangalore and not in Chennai. It's not that every path goes to the same place. And in Bhagavad Gita, Krishna explains this. He says, Yanti Deva Vrata Devan, those who worship demigods go to demigods. Pitrin Yanti Pitri Vrata, those who worship the
Pitris, the forefathers, they go to the Pitris. Bhutani yena yanti bhuteja. Those who worship the ghosts, they become a ghost. And madhyajinopi yanti mam. Those who worship me come to me, says Krishna. So you may think, well, okay, well, I could become a ghost, or I could go to the demigod's planet, and what's the difference? Therefore we want to teach the difference. But this is not, it's not that ISKCON has its own philosophy, rather it is the explanation of what is reality, what is the truth. And that truth can be understood from Shastra. Shastra means Veda. Veda means knowledge. The summary of all knowledge is given in the Bhagavad Gita, and in more expanded form in Srimad Bhagavatam. So this philosophy is not something just invented in ISKCON, but it's been coming down since time immemorial in the Guru Shishya Parampara system. So it's more correct than saying ISKCON philosophy is to say what ISKCON teaches based on the eternal truth of the Shastra. So the first thing to understand is that we are not this body. This body is temporary, but I am eternal, you are eternal. But we are suffering in this material world, life after life. But we are meant for eternal, blissful life. That eternal blissful life is in the service of Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. There is God. Atheistic people, they want to establish there is no God. They say we looked in our microscope, we didn't find any God. We looked in our telescope, we didn't find God. They say that God is everywhere, but we can't see Him anywhere. And they say that God is in everyone's heart, but when we cut up someone's heart, we don't find any God. So they have to understand the process to find God in their heart. That process is Primanjana Churita Bhakti Vilochanena Santha Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yang Shyama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. One whose eyes are tinged with the salve of prema, pure love for Krishna. They always see Krishna, Shama Sundar.
of inconceivable transcendental forms, they see him within their heart. பிரேமாஞ்சனஸ்து பக்தி விலோச்சனேன பிரம்மஸ்மேல் புறப்பட்ட இந்த ஸ்லோகத்தின்படி நம்முடைய இதயமும் நம்முடைய கண் பார்வையும் பிரேம பக்தியால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் சதா சர்வகாலமும் எல்லா இடங்களிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நம்மால் வந்து காண இயலும். We have to know the process to find him. கடவுளை இறைவனை அறியக்கூடிய முறையையும் அறிந்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Atheists say, "Show me God." நாஸ்திகவாதிகள் உடனடியாக இறைவனை காண்பி என்று நம்மிடம் தர்க்கம் செய்கிறார். But he's not your pet dog who has to come when you call him. இறைவன் நம்முடைய வீட்டு நாய் அல்ல, உடனடியாக வருவதற்கு நாம் அழைத்தவுடன். He is the most subtle. இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய உண்மையான பொருட்களில் that which is subtle, that cannot be easily perceived. சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் உடனடியாக புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாத ஒன்றாகும். Just like we learn from modern science, there are radio waves everywhere, there is radiation of different kinds everywhere, but we can't see it. நவீன விஞ்ஞானத்தில் கூட மின்காந்த அலைகள் ஒலி அலைகள் இருப்பதாக நாம் படிக்கின்றோம். ஆனால் கண்டிப்பாக அவற்றை நாம் உடனடியாக நேரடியாக காண முடியாது. People who are trained in the scientific or mechanical process, they can perceive the presence of various kinds of radiation. இந்த விதவிதமான மின்காந்த அலைகளை நம்மால் நேரடியாக காண முடியாது. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியில் பலவிதமான உபகரணங்கள் மூலமாக அவற்றை காண்பதற்கு மட்டுமே நாம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். But one who is not trained, he can't see. கண்டிப்பாக இந்த முறைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படாத நபரால் இது போன்ற மின்காந்த அலைகளை காண்பதோ உணர்வதோ சாத்தியமான ஒன்றல்ல. So one who is trained in the process of bhakti, he can perceive the presence of Krishna. பக்தியில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நபர்கள் மட்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்ப்பதோ உணர்வதோ சாத்தியமான காரியமாகும். First, we should understand with a little common sense that we are controlled. முதலில் சாதாரணமான தர்க்க அறிவின்படி நாம் அனைவருமே கட்டுப்பாடுகள் உள்ளவர்கள் என்ற விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We don't choose how or where we are born. நாம் எந்த இடத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் என்ற விஷயமே நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். ஒரு உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டால் நாம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நாம் பிறந்திருக்கின்றோம். If we could choose, most people would choose to be born in a rich family with a very beautiful, healthy body. இறைவனானவர் நாம் எங்கு பிறக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையை அவர்கள் வளர்க்கக்கூடிய பட்சத்தில் மிக செல்வந்தனுடைய குடும்பத்தில் அந்த வசதியான குடும்பத்தில் பிறக்கத்தான் நாம் வந்து முடிவு செய்திருப்போம். But even people who are born in such a condition, they have to die. They cannot control. They are forced to die. ஆனால் அப்படி செல்வந்தமான குடும்பத்தில் பிறந்த நபர்கள் கூட இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டின்படி கண்டிப்பாக மரணத்திற்கு உள்ளாகியே ஆக வேண்டும். So we're under control. Therefore, there is a supreme controller. நாம் அனைவருமே இவ்வாறாக விதவிதமான முறையில் கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்ற விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி ஒருவர் இருக்கின்றார், இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற விஷயத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். That supreme controller is the supreme person. He is called Krishna. அந்த உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி இறைவன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Like us, he is eternal. நம்மை போலவே அவரும் நித்தியமானவர் ஆவார். But unlike us, he is not forced to take body after body according to his karma. ஆனால் நம்மை போல கர்மத்திற்கு உட்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக அவருக்கு இல்லை. His form, Shamasundar Achintya Guna Swarupa, is completely transcendental. அவருடைய சியாமசுந்தர சுரூபம் நித்தியமானது, நித்தியமான ஆனந்தமயமானது ஆகும். He is present everywhere. அவர் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கின்றார். He knows everything. அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக இருக்கின்றார். He is all powerful. அவர் எல்லா விதமான சக்திகளும் உடையவராக இருக்கின்றார். He is the best friend of every living being. அவரே எல்லா விதமான உயிர்வாழ்வுடைய உண்மையான உன்னதமான நண்பர் ஆவார். He is all attractive. அவர் எல்லா விதமான முறையும் கவர்ச்சிகரமானவர் ஆவார். And therefore his name is Krishna. இந்த காரணத்தாலே அவர் பகவான் அது கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So we are all part and parcel of Krishna. அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அம்சங்களை நாம் அனைவரும் ஆவோம். But forgetting that, we are suffering in this material world. ஆனால் நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் என்ற விஷயத்தை மறந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தால் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். We're suffering in this material world because we've lost our original pure consciousness.
நம்முடைய உண்மையான இயல்பான உணர்வை மறந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தால் இந்த உலகத்தில் நாம் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். Our original pure consciousness is simply to accept that I am the servant of Krishna. நாம் அனைவருமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நிச்சயமான உன்னதமான சேவகன் நாம் என்ற விஷயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But when we forget that, then we become covered by maya or illusion. இந்த விஷயத்தை மறக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் உடனடியாக மாயையில் வசப்படுகின்றோம். And we try to be happy in this material world. நாம் இந்த விஷயத்தை மறந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இன்பமுற முயற்சி செய்கின்றோம். We try to be happy in 84 lakh species of life. இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள 84 விதவிதமான ஜீவராசிகளுடைய உடலில் நாம் சுதந்திரமான முறையில் இன்பமாக வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். Everything that every living being does, they do to try to be happy. இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தான் சுதந்திரமான முறையில் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு எப்பொழுதும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். The humans, the beasts, the birds, the trees, the insects, every living being is trying to be happy. புழுக்கள், பூச்சிகள், மரங்கள், பறவைகள், செடிகள், கொடிகள், நாம் காணக்கூடிய எல்லா விதமான உயிர்வாழிகளுமே எப்போதுமே மகிழ்ச்சியை முயற்சி செய்து கொண்டவர்களாக இருக்கின்றோம். But no one is happy in this world. ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒருவருமே முழுமையான முறையில் மகிழ்ச்சியுடையவர்களாகவே இல்லை. And even if we get a little happiness, we have to suffer birth, death, old age and disease. உண்மையில் குறைந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி நாம் அடையக்கூடிய நபர்களாக இருந்தால் கூட பிறப்பு, இறப்பு, வயோதிகம், மரணம் ஆகிய துன்பங்களுக்கு நாம் அனைவரும் உட்பட்டவர்களாகவே உலகத்தில் இருக்கிறோம். So we have to go through all different bodies due to the karmic reactions that we incur during this human form of life. இந்த மனித உலகில் சம்பாதித்த கர்மத்தின் காரணத்தால் இந்த பூவுலகத்தில் உள்ள விதவிதமான யோனிகளில் ஜீவராசிகள் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு நாம் உள்ளாகின்றோம். So this human form of life is most valuable. இந்த காரணத்தால் இந்த மனித வாழ்க்கை மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். According to what we do in this life, that will cause us to be born again and again and again and again in many different species. இந்த மனித உலகில் செய்யப்படக்கூடிய நல்ல கெட்ட நல்ல காரியங்கள் மூலமாக தான் நாம் விதவிதமான யோனிகளில் விதவிதமான முறைகளில் புறப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. Or if we take to Krishna consciousness, we can get free from material existence and go to Krishna. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை இந்த கிருஷ்ண பக்தி முறையினுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டோமானால் நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் செல்லலாம், இந்த கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடலாம். So it's really like human life is like a crossroads. இந்த மனித வாழ்க்கையானது ஒரு நடுச்சந்தியை கொண்டதாகும். We can go this way or that way. இந்த நடுச்சந்தியிலிருந்து எந்த விதமான திசையிலும் நாம் பிரயாணம் செய்யலாம். We should be intelligent and choose to go on that path which will give us the highest benefit. நாம் இந்த நடுச்சந்தியில் நின்று கொண்டு எந்த விதமான சாலை உன்னதமான இடத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லுமோ அந்த சாலையை கிருஷ்ண பக்தி வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய புத்தி கூர்மை உடையவர்களாக மாற வேண்டும். It's not, of course, many people they talk about liberation or moksha. பொதுவாக பல நேரங்களில் பல நபர்கள் மோட்சத்தை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். But the highest moksha is going to Krishna in the spiritual world. இந்த மோட்சத்துடைய இறுதியான உன்னதமான நிலை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் செல்வதாகும். Moksha doesn't mean to merge into some white light. மோட்சம் என்பது ஒரு இறுதியான வெள்ளை நிற ஒளியில் ஐக்கியமான விஷயம், ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல. That is one kind of liberation. அது கூட ஒரு விதமான மோட்சம் தான். But full, complete liberation is to attain our original happy position in the service of Krishna in the spiritual world. இறுதியான நித்தியமான மோட்சம் என்பது நம்முடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய பக்தி சேவையில் நம்முடைய நிரந்தரமான நிலையை அடையக்கூடிய ஒரு நிலையாகும். Because that is our constitutional position. காரணம் அதுதான் நம் ஜீவனுடைய நித்தியமான இயல்பான நிலையாகும். As living beings, we are meant to be happy always in the service of Krishna. ஜீவன்கள் நித்தியமான ஆத்மாக்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் அனைவருமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய பக்தி சேவையில் ஆனந்தமயமான முறையில் வாழ வேண்டியவர்களாகும். Just I said that everything everyone does, they do because they are seeking happiness. இந்த உலகத்தில்
நாம் அனைவருமே மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக விதமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So you have also come here seeking happiness. நீங்கள் கூட நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக தான் வந்திருக்கிறீர்கள். But the happiness you seek is not the happiness that the dogs and the cats also enjoy. ஆனால் இங்கு நீங்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியானது நாய்களும் பூனைகளும் அடையக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான மகிழ்ச்சி அல்ல. Ahara nidra bhayamaithunam cha samanyametat pashubhyanarayanam. Humans and animals, they both eat, sleep, mate and fear and defend. மனிதர்கள் மிருகங்கள் இரண்டு விதமான உயிர்வாழிகளுமே உண்பது உறங்குவது உடலுடன் செய்வது தன்னைத்தானே பாதுகாப்பது ஒரு சாதாரணமான காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. But the happiness of eating and sleeping and all these things, that is not the Atma Sukh, that is not the happiness of the soul. உண்பது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சுகம், உறங்குவது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சுகம், இவற்றிற்கும் ஆத்ம சுகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. But here you are coming, you are feeling the happiness of bhakti. ஆனால் இந்த ஆலயத்திற்கு வருவதன் மூலமாக நீங்கள் அடையக்கூடிய சுகமானது ஆத்ம சுகமாகும், பக்தி சுகமாகும். That is superior to all kinds of happiness. அந்த சுகமானது இந்த பௌதிக உலகத்திலே எல்லாவிதமான சுகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த சுகமாகும். Even if you go to the heavenly planets and will become a demigod, that is nothing. The happiness there, that's also temporary and limited. சொர்க்கலோகத்தில் நாம் ஏற்றம் பெற்று சொர்க்கலோகத்தில் நாம் சுகத்தை அனுபவித்தால் கூட அது கூட தற்காலிகமான நிரந்தரமான சுகமே ஆகும். But the happiness of serving Krishna, that is unlimited. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையில் கிடைக்கக்கூடிய சுகமானது எல்லையற்ற நிரந்தரமான ஒரு சுகமாகும். But in this material world, people have an allergy to this concept of service, that I should serve. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் பொதுவாக நாம் நாட்டமில்லாதவர்களாக இருக்கின்றோம், வெறுப்புணர்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம். They think it's something like serving my boss at work and then he shouts at me and he's not nice to me. என்னுடைய வேலையில் என்னுடைய உயர் அதிகாரிக்கு செய்யக்கூடிய வேலையை போல இது ஒன்று அவர் பல நேரங்களில் திட்டுவார். அந்த மோசமான அனுபவம் எனக்கு தேவையில்லை என்று நாம் நினைக்கின்றோம். But serving Krishna means an exchange of love. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்பது அன்பு பரிமாற்றமான ஒரு விஷயமாகும். So we should learn all these points. It is a great spiritual science. இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு ஆழமான ஆன்மீக விஞ்ஞானமாகும். Just like if you want to learn how to recognize different radio waves, electromagnetic waves, you have to study under a qualified professor. So this spiritual science is the science of understanding who we are, who is God, what is our relationship. இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் நாம் யார், இறைவனுக்கும் நமக்கு இடையிலான சம்பந்தம் என்ன, இறைவன் யார் என்ற விஷயத்தை நாம் ஆழமான முறையில் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we should learn this spiritual science under the guidance of qualified teachers. இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Particularly one has to surrender to Krishna via a guru who is a devotee of Krishna. குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் ஒரு ஆன்மீக குருவின் மூலமாக அல்லது அந்த ஆன்மீக குருவானவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் ஆவார். அவர் மூலமாக சரணாகதியை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Nowadays in India, people think a guru is someone who is something like a film star. பொதுவாக இந்திய தினங்களில் குரு என்பவர் ஒரு சினிமா நடிகர் போல ஆகிவிட்டார். Or there may be a hugging guru. இந்திய ஆன்மீக குருக்கள் புகழ்பெற்ற சினிமா நடிகர்களை போல மாறிவிட்டார்கள். தன்னுடைய சிஷ்யர்களை கட்டிப்பிடிக்கக்கூடிய ஆன்மீக குருக்களாகவும் மாறிவிட்டார்கள். Or some guru who takes 2,000 rupees a session to teach you how to get stress relief and personality development. தன்னுடைய சிஷ்யர்களிடமிருந்து வெறும் 2,000 ரூபாய் மட்டும் வாங்கி கொண்டு அவருடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்க்கக்கூடிய போலி குருக்களாக மாறிவிட்டார்கள். The real guru is one who comes in the Guru Shishya Parampara and teaches the absolute truth according to Shastra. உண்மையான குரு
இது குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வரக்கூடிய பகவானுடைய பக்தனாக இருப்பார். அவர் பகவான் பற்றிய ஆன்மீகமான விஞ்ஞானத்தை சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் போதிக்கக்கூடியவராக இருப்பார். Generally, the pious people in India, they still like to give respect to sadhus. இந்தியாவில் உள்ள புண்ணிய குடும்பத்தை தோற்றிய நாம் அனைவருமே இதுவரை சாதுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கலாச்சார உடையவராக இருக்கின்றோம். And following that culture, you have kindly offered me an elevated seat. அந்த கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் இன்று கூட எனக்கு நீங்கள் ஒரு உயர்ந்த ஆசனத்தை அளித்திருக்கிறீர்கள். And garlands. எனக்கு மாலை அளித்திருக்கிறீர்கள். And this is all very good. இது நல்ல விஷயம் தான். But the main thing is hear. You should hear and learn. ஆனால் உண்மையான விஷயம் நாம் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது என்னவென்றால் இந்த விஷயத்தை உங்களிடம் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை. So one should learn these topics of Krishna consciousness from a competent teacher. கவனமான முறையில் எங்களை போன்ற ஆன்மீக ஆசிரியர்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And he teaches according to Shastra. அந்த ஆன்மீக குரு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் போதிக்கின்றார். Of course, there are many teachings in Shastra. கண்டிப்பாக சாஸ்திரங்களில் பலவிதமான உபதேசங்கள் உள்ளன. For different people at different levels. வாழ்க்கையில் விதவிதமான நிலைகளில் உள்ள விதவிதமான நபர்களுக்கு ஏற்ற முறையில் விதவிதமான உபதேசங்கள் இருக்கின்றன. So that's why in some places in Shastra teaches you should worship Shiva, or you should worship Durga. சாஸ்திரங்களில் சில இடங்களில் சிவனை வழிபடுவதற்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது, சில இடங்களில் துர்காவை வழிபடுவதற்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. But the highest truth is to fully surrender to Krishna. அவர் இறுதியான உண்மையான நிலை கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடைவதாகும். As Krishna states in Bhagavad Gita, இந்த விஷயத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார். Sarvadhaman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma shruja. Krishna says, give up all other ideas of dharma and fully take shelter in me, surrender to me. சர்வதர்மா பரித்யஜ்ய, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே நீ சரணாகதி அடைவாயாக என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போதிக்கின்றார். I will deliver you from all sinful reactions. உன்னை எல்லா விதமான பாப விளைவுகளிலிருந்து நான் காப்பாற்றுகிறேன் என்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். Do not fear. தயவு செய்து நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So this is Krishna's instruction. இதுவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அறிவுரையாகும். He came 5,000 years ago to this world. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பகவான் இந்த உலகத்திற்கு இறங்கி வந்தார். But just after Krishna left, Kali Yuga set in. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த உடனேயே இந்த பூலகத்தில் கலியுகனுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த ஆரம்பித்தது. And in Kali Yuga, people tend to be stupid. கலியுகத்தில் பொதுவாக மக்கள் முட்டாள்களாக வாழ்வார்கள். More stupid than in other yugas. மற்ற யுகங்களை விட கலியுக வாசிகள் பெரிய முட்டாள்கள் ஆவார்கள். So even if they get a good instruction to surrender to Krishna, they'll think, why should I surrender to Krishna? இந்த உயர்ந்த நல்ல அறிவுரையை தெரிந்தால் கூட பொதுவாக அவர்கள் நான் கிருஷ்ணரிடம் எதற்காக சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வியை எழுப்புவார்கள். So Krishna came again 500 years ago. இந்த காரணத்தால் கடந்த 500 வருடங்களுக்கு முன்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீண்டும் இந்த பூலகத்தில் தோன்றினார். The Shama Sundar came as Gaura Sundar. He came as Chaitanya Mahaprabhu. இந்த முறை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவாக கௌர சுந்தராக தோன்றினார். And gave the very easy process of practicing Bhakti Yoga. இந்த முறையில் அவர் மக்களுக்கு எளிமையான முறையில் பக்தியை பயிற்சி அளிப்பதற்கான ஒரு எளிய முறையை நமக்கு அளித்தார். By chanting the holy names of Krishna. கிருஷ்ணருடைய புண்ணிய திவ்ய நாமங்களை நாம் ஜபம் செய்யக்கூடிய முறையை நமக்கு அளித்தார். Especially the Hare Krishna mantra. இந்த கிருஷ்ணருடைய நாமத்தில் மிக முக்கியமானது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரமாகும். Which is இந்த மந்திரமானது Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The people in Kali Yuga, they are very dull-headed, but if they chant Hare Krishna, their spiritual intelligence will awaken. இந்த கலியுக வாசிகள் முட்டாளாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய ஆன்மீக அறிவு மீண்டும் உதயமாகிறது. But most people are too dull even to chant Hare Krishna. ஆனால் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட முடியாத முட்டாளாக மக்கள் இன்று வசிக்கிறார்கள். So devotees of Krishna, they go everywhere and they try to induce others to chant. அதனால் பக்தர்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் பிரயாணம் செய்து
மக்களை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க தூண்டுகிறார்கள். They preach the message of Krishna. அவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய தத்துவ கொள்கைகளை போதிக்கிறார்கள். And as Chaitanya Mahaprabhu did, they go in among the public and chant the holy names. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பொதுமக்கள் மத்தியில் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் மக்களை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யும்படி தூண்டுவார். So that people will at least hear these holy names and become purified. இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே and not only humans but all living beings can be purified by hearing, even by hearing these holy names. Chaitanya Mahaprabhu taught that the highest goal of life is to attain Krishna prema, pure love for Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu போதித்தார் இந்த மனித வாழ்க்கையுடைய உன்னதமான குறிக்கோள் கிருஷ்ண பிரேமத்தை அடைவது என்பது. That pure love means without any personal desire. இந்த சுத்தமான பகவான் மீது உள்ள அன்பு என்பது எந்த விதமான பௌதிகமான வாசனைகள் அற்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு சேவாகும். Chaitanya Mahaprabhu taught na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaya mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahaitu tvai. O Almighty Lord, I do not desire wealth, nor followers, nor beautiful women, nor any intellectual achievements. I only desire your causeless devotional service, birth after birth. Sri Chaitanya Mahaprabhu போதித்தா நதனம் நஜனம் நசுந்தரிம் கவிதாமா ஜெகதீச காமையே. எனக்கு பண்டம் மீது எனக்கு தனம் மீது பற்றுவதில்லை, பொருள் மீது பற்றுவதில்லை, புகழ் மீது பற்றுவதில்லை, என்னை பின்பற்றுவோரும் எனக்கு அவசியம் இல்லை, உன்னுடைய பக்தி சேவை மட்டுமே எனக்கு தேவை என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை நமக்கு போதித்தார். So it's very high teaching. இது ஒரு மிக உயர்ந்த போதனையாகும். Very best teaching. ஆனால் உண்மையிலே ஒரு உன்னதமான போதனையாகும். But at the same time it's easy to take to. ஆனால் இது உண்மையிலேயே எளிமையான ஒன்று, பின்பற்ற வேண்டிய ஒன்று. And it's very pleasing to the soul. ஆனால் இந்த விஷயத்தை பின்பற்றும் போது அது ஆத்மாவிற்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சேவாகும். So on behalf of Srila Prabhupada, who brought this Krishna conscious teachings of Chaitanya Mahaprabhu, the eternal teachings of the Vedas, to the whole world, we invite you to please participate in this movement. இந்த கொள்கைகளை இந்த நவீன உலகத்தில் போய்த்த சில பிரபுடைய அவருடைய சாவி நாங்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த இயக்கத்துடைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வரவேற்கின்றோம். Chant Hare Krishna, be happy, make your life successful. இந்த இயக்கத்துடைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஆறுபடி பணிவான முறையில் வேண்டுகின்றோம். உங்களுடைய இல்லங்களில் ஜெபம் செய்யும்படி வேண்டுகின்றோம். உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பக்குவமான வாழ்க்கையாக மாற்றலாம். And try to help others also to take up this blissful and pure process of Krishna consciousness. மற்றவர்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தி வாழ்க்கை முறையை தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவதற்கு நீங்கள் உதவக்கூடிய சேவையும் செய்ய வேண்டும். It really is the very best life. இது ஒரு உன்னதமான உயர்ந்த வாழ்க்கை முறையாகும். Everyone agree? Yes. No atheists here? இந்த பக்தியை தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவங்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையோட ஏற்றுக்கொள்வதா கேட்கறாங்க. ஏதோ நாஸ்திகவாதிகளா இருக்கீங்களான்னு கேட்கிறாங்க. Well, there it is. There's these followers of this Periyar, this. But I think their influence is decreasing. That's good. May Chaitanya Mahaprabhu's pure love of Krishna spread all over the world and all over the universe. Actually, in Srimad Bhagavatam, it's stated that in this Kali Yuga, in this area where the rivers Tamrapani, Payasvini, all these rivers are flowing, in this area there will be many great devotees of Krishna. இந்த பகுதியில பயஸ்வினில பயஸ்வினி, தாமிரபரணி, வைகை போன்ற நதிகள். Yeah, these are all the old Puranic names.
Now they say Bagai and all this. இந்த நதிகள் ஓடக்கூடிய பகுதியிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் உருவாவார்கள் சொல்லப்படுகிறது. So Hare Krishna. Any question about this? If anyone asks you what is ISKCON's philosophy, you can just quote all of this. This is all the basic stuff. இப்ப நடந்த உபன்யாசத்தின் அடிப்படையில் யாராவது கேள்விகள் கேட்கலாம், தமிழையும் கேட்கலாம், ஆங்கிலத்தில் மொழி பேசப்படும். இப்ப நடந்த உபன்யாசத்தின் அடிப்படையில வெளியவே ஏதாவது ஒண்ணு இஸ்லாமுடைய கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்ப இந்த உபன்யாசத்தின் அடிப்படையில பதில்கள் அளிக்கும்படி மகாராஜா உலகிக்கிறார். Hiranya and Hiranyakashipu, there are two bad elements were there, and Lord Narasimha came and saved Bhakta Prahlada. And in Veda Yuga, there are two bad elements, and from that Ravana and Kumbhakarna, and Lord Rama came and saved. And Dwapara Yuga, there are two elements, Kamsa and Sisubalan, and Lord Krishna came at the end of the Yuga and saved people. Now, in Kali Yuga, even in starting itself, that Lord Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. But in this Yuga, there are thousands and thousands of bad elements are there, but they are not visible. Like Ravana and Kumbhakarna. No, in Kali Yuga everything's smaller. So even if they are not big demons, there are lots of small demons. That avatar in starting of the Yuga is, I think it is not enough. But whether it will be continue. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar Nam Hoite Hoi Sarva Jagat Nishta. In Kali Yuga, Krishna's avatar is Nama Rupa, in the form of his holy name. The holy name can deliver the whole universe. முதலிடத்தில் சன்னியாசன் சன்னியாசிக்கு மிகப்பெரிய அரக்கர்கள் வாழ்ந்தார்கள். பகவான் நரசிம்மராக வராகராக வந்தவங்க சொன்னார். இரண்டாவது இடத்துல ராவணன் கும்பகர்ணனா இருந்தார். பகவான் ராமராக வந்தவர்கள் அளித்தார். துவாபரிகள்ல கம்சன் சிசுபாலனாக அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். மீண்டும் கிருஷ்ணராக பகவான் கிருஷ்ணராக வந்தவர்கள் அளித்தார். இந்த இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான அரக்கர்கள் வாழ்ந்தார்கள். கிருஷ்ணர் ஏன் சொல்லுவாங்க? Actually, in every yoga, it's not just that there were two demons. உண்மையில சொல்ல மகாராஜ் சொன்னார், ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் புகழ்பெற்ற அரக்கர்கள் தான் இந்த இரண்டு பேர். ஒவ்வொரு யுகத்திலையுமே ஆயிரக்கணக்கான அரக்கர்கள் வாழ்ந்தார்கள். Some are more prominent than others. Srimad Bhagavatam describes that after Narasingh Bhagavan had killed Hiranyakashipu, he was still angry and he killed all his associates also. There are thousands of demons with him. Srimad Bhagavatam பகவான் லட்சுமி தர்மீகஸ்தை கொண்ட பிறகு கூட தர்மீகஸ்வரை கூட்டாளிகள் சின்ன நரசிம்ம அரக்கர்கள் பலதான் நவர்கள் அசுரர்கள் யுத்தம் பண்ணார். And that's described in the beginning of the 10th canto of Bhagavatam, that the earth was feeling overburdened because there were so many demons in the forms of kings. ஸ்ரீமத் பாகவதே 10வது ஸ்கந்தத்துல தசமஸ்தானத்தில் சொல்லப்படுது, இந்த பூவுலகத்துல பல அரக்கர்கள் தோன்றி அரசனுடைய குடும்பத்தில் அந்த நேரத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் கலிக ஆரம்பத்துல. So Mahavishnu said, okay, I'll come and sort it all out. Actually, that was sheer action. Anyway. Yes, personally, Krishna killed Kamsa and Shishupal, and by the agency of Bhimsen, he killed Duryodhana and his 99 brothers. Krishna, Kamsa, Shishupal, பீமன் மூலமாக அவர் துரியோதனன் போன்ற பல முக்கியமான அரக்கர்களை அழித்தார். By Bhima he also killed Jarasandha, and by Arjuna he killed so many others. பீமன் மூலமாக ஜராசந்தனை கொன்றார். So Krishna Leela, it's not only dancing with the gopis. அந்த கிருஷ்ணரே என்பது அவர் கோபியோடு நடனமாடக்கூடிய ஒரு லீலை மட்டுமல்ல,
It's also killing so many demons. But in this Kali Yuga, there's no killing by the Lord. Because if you have to kill the demons, then there's no one left. So he kills the demoniac propensities within the hearts of everyone by giving his holy name. Do you have that set of Srimad Bhagavatam in your home? You take the whole set, you study, you'll get so much enrichment of spiritual knowledge and spiritual bliss. How many of you have the full set Bhagavatam in your home? Yeah, so Bhagavatam also is the literary incarnation. Of course, one hand here and one hand here, that means it's not because... No, what I mean to say is that if you see one hand here and one hand here, actually it's one set because it's the husband and wife. So that's good. Husband and wife can study Bhagavatam together. 2 sets in your house, not every house. So this Bhagavatam is also an avatar of Krishna, literary incarnation. That is stated in Bhagavatam itself. Krishna swadhama bhagate dharma jnana divisaha kalo nashta drishamesha purana kodhanoditaha. Krishna left this world at the end of Dwarpa Yuga, and with him went dharma, jnana, and all good qualities. But persons who have lost their people who are blind in this Kali Yuga, they have no spiritual vision, they will get light from this sun-like Purana. ஆன்மீக திருஷ்டி அந்த கலியுக மக்கள் சூரிய ஒளியால் மக்கள் எப்படி அருமை அடைவார்களோ அதுபோல இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தால ஆன்மீக பார்வையை அடைவார்கள். So I think those of you who are reading Bhagavatam, you're experiencing this, is it not? ஸ்ரீமத் பாகவதம் நீங்க வீட்டுல படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பா அனுபவம் இருக்கும். Amazing, so much spiritual knowledge. Last time I was in Bhimavaram in Andhra Pradesh, that was almost 1 year ago. We were staying in the house of one doctor. And he said, I almost became a Christian. I was almost converted. Because the Christians are preaching this Hinduism, it's all nonsense. And then I got one of Prabhupada's books. And now I'm reading the Srimad Bhagavatam. I'm simply astonished by the depth of spiritual knowledge.
அவசியமானது இந்த விஷயத்தை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Said, I didn't know what a great wealth we have in this our own spiritual culture. நம்மளுடைய புத்தகங்கள்ல எந்த அளவுக்கு ஆழமான ஆன்மீக விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்பதான் எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So you all read these books and you tell other people about this also? நீங்களும் இந்த புத்தகங்களை கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு என்னோட விஷயங்களை போதிக்க வேண்டும், சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். You don't have to be high class Brahmin learning Sanskrit, no need of any such thing. உண்மையில் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தில் பண்டிதராக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஒன்று கிடையாது. Srila Prabhupada has explained all this knowledge in clear English and it's translated into Tamil and so many other languages. Srila Prabhupada சாதாரணமான மக்கள் கூட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில இந்த உயர்ந்த கருத்துக்களை எளிய முறையில் ஆங்கிலத்தோடு தொடர்களாக எழுதியிருக்கிறார். அவை இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழ் மொழியில மொழிபெயர்க்கப்பட்டு புத்தகங்களாக உபயோகம் செய்யப்படுது. So I strongly recommend those of you who don't have Bhagavatam in your home, get Bhagavatam in your home. ஸ்ரீமத் பாவம் யாருடைய இடத்துலதான் இல்லையோ அவங்க தயவுசெய்து ஸ்ரீமத் பாவம் வாங்கிக்கலாம். இங்க ஏராளமான தமிழ் இருக்குது, நீங்க மகாராஜ் கையாலே வாங்கிக்கலாம். பாக ரொம்ப உடம்பு யாரும் தயவுசெய்து கையை வைருங்க. பாரத பிரபு எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு. மகாராஜாவே கையை